Hi students, today we are going to start with the first chapter of the 11th book, that is The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. Portrait means image, but here portrait means it not only gives physical traits like an image, instead covers up the several emotions and feelings of the lady too. So this title is given. Next. Before going to the lesson, let's see about the author. He is Kushwant Singh. Kushwant Singh is an Indian novelist and lawyer. He studied at St. Stephen's College, Delhi, and King's College, London. He joined the Indian Foreign Service in 1947. As a writer, he is best known for his keen secularism, sarcasm, and love for poetry. He served as the editor of several literary and news magazines as well as two newspapers. Kushwant Singh was awarded with Padma Bhushan in 1974, Padma Vibhushan by the Government of India, and Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India. The Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, Success Mantra, We Indians and Death at My Doorstep are some of his brilliant works. சாகித்யா அகாடமி அவார்ட் எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ண ரைட்டர்ஸ்க்காக கொடுப்பாங்க. சாகித்யா அகாடமி டெல்லியில் இருக்கு. நம்மளோட இந்தியன் லாங்குவேஜ் 24 லாங்குவேஜஸை யூஸ் பண்ண எழுதக்கூடிய அவுட்ஸ்டாண்டிங் புக்ஸ்க்காக கொடுக்கக்கூடிய அவுட்ஸ்டாண்டிங் புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ண ரைட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட் தான் சாகித்யா அகாடமி அவார்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வார்ம் அப். Nuclear family and joint family. What's the difference between nuclear family and joint family? Nuclear family less members இருப்பாங்க, joint familyல ஜாஸ்தி members இருப்பாங்க. இங்க responsible person அப்பா மட்டும்தான் இருப்பாரு. joint familyல ஃபேமிலிலே இருக்கக்கூடிய eldest one responsible personா இருப்பாரு. Then இங்க ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அப்பா தன்னோட ஒய்ஃப் அண்ட் குழந்தைங்க மேல எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்க முடியும். அங்க அவங்கவுங்க வேலைய அவங்கவுங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட கைடன்ஸ் கிடைக்காது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட அஃபெக்ஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் கிடைக்கும். மோர் தென் தட், ஹெல்பிங் ஈச் அதர், செல்ஃப்லெஸ்னஸ், சாக்ரிஃபைஸ், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில பார்க்கலாம். ஓகே, let's say the summary. This is real life based and this is basically described about family. So we are share your bonus with grandparents. We are going to study about how the relationship of theirs and how the relationship between Kushwant Singh and grandmother. Grandmother-க்கும் author-க்கும் relationship and bonus எப்படி இருந்துச்சு when he lived in village and how did he change while moved to city. Okay, start it up. The chapter, The Portrait of a Lady, is the story of the author and his grandmother. The grandmother was an old woman with a wrinkled face. The author had always seen her like this for the past 20 years. She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty, someone who had a husband. She was short, fat, and slightly bent. The author had seen his grandfather's portrait, an old man with a turban and a long white beard covering the chest. To the author, his grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children, but someone who could have a loads of grandchildren. His grandmother used to move around the house in the spotless white, with her one hand resting on her waist and her other hand counting the beads of her rosary. இந்த ஸ்டோரி ஆத்தருக்கும் கிராண்ட்மதருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் பாண்ட்னஸ் எப்படி இருந்தது அதை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிராண்ட் மதர் எப்படி இருப்பாங்க. கிராண்ட் மதர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வயசான ஆளா இருப்பாங்க. ரிங்கிள்டு ஃபேஸ்,
அவருடைய 20 வயசுல இருந்து, அதாவது பிறந்த அவருடைய 20 வயசுல அந்த கிராண்ட்மாவை அதே மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, "உன்னோட கிராண்ட்மா சின்ன வயசுல ரொம்ப அழகா யங் அண்ட் பிரெட்டியா இருப்பாங்க" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவரால அவங்களோட கிராண்ட்மாவை அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பார்க்கவே முடியல. கிராண்ட்மா பார்க்கறதுக்கு ஷார்ட்டா, ஃபேட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பென்ட்டா இருப்பாங்க. தென் அவரோட கிராண்ட்ஃபாதரோட போர்ட்ரைட்ட மேண்டல் பீஸ்ல இவர் பார்த்திருக்காரு. அவர் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, பிக் டர்பன் வச்சுக்கிட்டு லாங் ஒயிட் பியர்ட் கவரிங் ஹிஸ் செஸ்ட். செஸ்ட்டுக்கு கீழே வரைய ஒயிட் தாடி வச்சிருப்பாரு. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வயசானவர். அதாவது 100 வயசு ஃபுல்ஃபில் ஆனவர் மாதிரி இருப்பாரு. நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸுக்கு தாத்தா மாதிரி இருப்பாரு. தென் கிராண்ட்மா வீட்ல எப்பவும் ஒயிட் க்ளோத்ஸ் தான் போட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஒரு கை அவங்களோட இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கையில ரோசரிய கவுண்ட் பண்ணிட்டே போவாங்க. ரோசரி தட் மீன்ஸ் ஜெபமாலை எண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்படிதான் கிராண்ட்மா அவங்களோட வீட்ல இருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஷீஸ் குஷ்வந்த் சிங்ஸ் கிராண்ட் மதர். ஓகே, நம்மளோட ஆத்தரோட லைஃப்ல த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 3 ஸ்டேஜஸ்ல கிராண்ட்மாவோட அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் பாண்ட்னஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட், childhood stage. In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. She used to wake him up and get him ready for school. She used to pack the things required by him for the day and walked him to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. She had a routine of reading the scriptures. The author, along with other children, sat on the veranda, singing alphabets and morning prayers. They both used to come back home together, with stray dogs roaming around them, as his grandmother would carry the stale chapatis to feed